Member of Parliament from Krishnanagar. I have with me my colleague and the Minister in the State Cabinet, Mr. Partha Bhomik, who is MLA from Noihati. I'll just start the press conference, and after which I will do the national level issues, and then we have my colleague, Mr. Bhomik, he will do the state. So any questions, let's try and just break it up accordingly. Let me first start. I believe our Honorable Home Minister is coming on a visit to Bengal today. And of course, on behalf of the Trinamool Congress and on behalf of all Bengalis, we would like to welcome him. His descent to Bengal has always meant very good news from the Trinamool Congress, because I last remember in the 2021 elections, when he made repeated trips here, one after the other, and insisted on Abke Baar 200 Paar. Well, we saw the result of that. So I have at least this feeling that whatever Mr. Shah says, and each time he comes into Bengal, that it doesn't turn out very well for the BJP. So, but having said that, we welcome him, and we are hospitable people, and we like guests to come here. And he's always come and gone, and the BJP's paid the price. I'd like to have three to four questions for the Honorable Home Minister in view of what's been going on. Mr. Home Minister, the first question. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has said and always maintained that you run a corruption-free government, and that anybody with the slightest stain of corruption will have no place in your party. In light of these comments, the first question is this, that on one hand, you have the Prime Minister saying that corruption has no place in your party. On the other hand, you have the leader of the opposition in Bengal from your party who is then accused in an ongoing CBI investigation. This person, while he was in the Trinamool, was attacked by you and repeatedly held out to be a sort of, a beacon of corruption, as we say. But the minute he switched over to the BJP, he has now become whitewashed in the BJP's super effective washing machine, and is now pointing fingers at everyone else. So one simple question, Mr. Home Minister, you have come here, you will be felicitated, you will be feted, you will be met at the airport by the leader of the opposition, who is himself accused in an ongoing CBI investigation. So that's the first question. How do you sort of reconcile the two? The second question is a very, very important issue facing lakhs of poor people in Bengal, and that is the question of the Manrega outlay. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was set up by the UPA government in the year 2009 with one idea, and that was that the poorest of the poor would have at least 100 days of guaranteed employment. Who was providing the guarantee? The guarantee on the other side was the government of India. It is not a state government. The person on the other side enacting the law, it's a central act enacted by the central government, that they were guaranteeing 100 days of work to anybody who asked for it. What else did the law say? The law said that as after work has been completed, within 15 days, if any wage earner does not receive his or her wages, he is entitled to compensation at the rate of 25% of the original wages for the first 15 days, after which 50%. This is the law, this is the statute or the law of the land. Currently, since December 2021, West Bengal has been denied 7,500 crores in Narega payments. Out of that, 2,800 crores relates to only wage payments. 17 lakh families have been affected. What do I mean by this? I want to say this very clearly in very simple English. This is if somebody is working, if you as a media person or as my sister as a bank employee is going and working a full month, they're coming back home, they check their bank account, they find they haven't been paid. In 2017, there was a case filed in the Supreme Court by Swaraj Abhiyan. There are two very strong orders by Justice Lokul of the Supreme Court, which says very clearly that non-payment of wages to Narega workers amounts to forced labor. It is forced labor, it is bonded labor, and it is in violation of Article 23 of the Constitution. What do we have here? We have lakhs of people in Bengal who have worked
under the guarantee of the central government, under your government, Mr. Home Minister, under your government, Mr. Prime Minister, they have worked 2,800 crores and till today they have not received their wages. This is forced labor, this is a violation of Article 23, and we would like to tell you very clearly that as the Trinamool Congress, you are not going to let this, we are not going to let this go. You cannot deprive so many families of their rightful dues. Whatever issues there are regarding checking or re-verification, you have sent over 100 teams to Bengal, you have asked for action taken reports, we have given it, you have said there has been deathly silence. In the financial year 23-24, you have given us zero allocation for Bengal yet again. We are not talking about the material cost and all of the other things as important as they may be. What we are stressing on is the 2,800 crores of wages that people, the poorest of the poor, who have signed a contract with the Government of India on the other side to be paid on guarantee from the Consolidated Fund of India, who have till today received nothing. This is a blatant violation of the law of the land, and it is against any law of humanity. I think that's very clear to you, Mr. Home Minister. So when you come here as a leader of the BJP, which is sitting in government, which controls the Panchayat and Rural Development Ministry, this is the second question that you have to answer. The third, aside from the Manrega, there is also the question of the rural housing mission. 11.36 lakh beneficiaries were identified to have been given homes under the Awas Yojana. Of that, the state meets a certain share and the center is supposed to meet a certain share. The center has not released funds to the tune of 8,200 crores. So poor beneficiaries who have been identified, who know they are eligible to receive a home, who are staying in mud houses without a roof over their head. Every time the monsoon comes, they ask for tarpaulin. They can't give a basic place for their children to live in. 8,200 crores of funds have been withheld. How do you answer this? Your MPs, your elected representatives, please understand, you have 18 MPs. They sit with us in the Lok Sabha. You have 70 MLAs who sit with my colleague in the Assembly. Instead of working for the people of Bengal, what is your constitutional obligation? You are instead going to ministries in Delhi and saying, please stop funds. Is this how you're repaying the people of Bengal for electing you? The next question I come to, the third question, is the question of riots. I grew up in Bengal. He grew up in Bengal. So many of you grew up in Bengal. Do you remember ever this atmosphere of hate, of bigotry, of complete panic and tension every time a religious festival comes along? When we were growing up, Durga Puja was a time of, having fun. When Muharram came, the Muslims did what they had to do in Muharram. When we had to take out the processions, they took out the processions. Everybody knew what it signified. When Eid comes along, we celebrated along with the Muslims. Now, 2 days before any festival, 27th of March, the BJP leaders go to Delhi and they meet with you, Mr. Home Minister. On the 29th of March, they come back and from Sham Bazaar they say, tomorrow please watch the television. And on the 30th of March, the Ram Navami riot starts. Ram Navami is the birth of Lord Ram, celebrated as the 7th avatar of Lord Vishnu. Since when does the name of Ram be associated with killing, with brandishing guns? I have a photo here of a certain Mr. Sumit Shaw. Can I have the photo, please? I don't have the photo. I'll just have the photo. Okay, it's displaying on the screen. He was picked up from Bihar, if I'm not mistaken, Purnia, Bihar. Within a week of the riots, he was seen brandishing a gun on top of a vehicle in Howrah during the Ram Navami processions. We have his mother on record saying that he's a BJP worker. Do you endorse this? You are the Home Minister. You are the ultimate, I would say, caretaker of all security in this land, of internal security. Is that what you're teaching our children? This boy doesn't look like he's over 25 years old. And that's what you see during Ram Navami, during any kind of puja. We are all of us who are elected representatives are living in a state of panic. Ki kal kya hoga, kal kya hoga, kal kya hoga. We didn't grow up in this atmosphere. This is all manufactured violence. This is manufactured rioting. And the people of Bengal don't like this. We are a peace-loving people.
The fifth question that I would like to place is as a woman and as a Bengali woman. During the 2021 elections, we had the Honorable Prime Minister come into Bengal. And he very famously from the dais asked our Honorable Chief Minister, the only woman Chief Minister in India, Diddi, oh Diddi. I remember calling out the Honorable Prime Minister at that time and saying that he reminds me of a roadside Romeo sitting on a stool and catcalling a lady who went by. And when I remember saying that, people came and said, how do you say this? How do you say this? I said, I didn't say it. A young girl who was watching him on television saw it and said, Didi, ঠিক এরকম rocket ছেলের মতো কথা বলছে না? So that's how an average Bengali girl felt. That's how an average Bengali woman felt. I was simply giving voice to that thought. So Prime Minister, in keeping with that tradition of 2021, we have Mr. Vijay Varghese, I think his name is. I tend to forget these names because your observers for this great state change so frequently in the hope of grabbing power, which always seems to elude you. Mr. Vijay Varghese, the other day I saw this clipping of him where he says, अगर लड़कियां गंदे कपड़े पहनेंगे तो वो सुर्पनखा लगती है. I want to tell you, this is a Bengali woman. Please hear us loud and clear. And I tell him and I tell every single BJP Karyakarta, to all of you, please listen to me. I'm a Bengali woman. We wear what we want. We eat what we want. We say what we want. We wear what we want. We love who we want. And we worship who we want. Do you understand this? हमारे कपड़े जैसे थे वैसे ही रहेंगे. आपकी सोच को बदलिए. आपकी सोच गंदी है, आपकी नजर गंदी है. हमारे कपड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Please understand this. So these are the 5 issues I would like to raise with the Home Minister, and I hope on this visit in Bengal, before he leaves with another sort of barrage of abuse and rioting and incitement to violence, please take some time out, think about these issues. I think it will help not only you, but it will also help your party in Bengal. Thank you very much. Thank you. ধন্যবাদ মাননীয় সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে বলবার জন্য। আপনারা প্রত্যেকেই এর মধ্যে অবগত আছেন যে আগামীকাল ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার এই পুণ্য বাংলার মাটিতে পা রাখছেন এবং বোধহয় কালকে উনি থাকবেন, পরশুদিন উনি ফিরবেন। যদিও বাংলার মাটিতে আমরা যারা বড় হয়েছি আমরা জানি চৈত্র সংক্রান্তিতে অন্য কোথাও থাকতে নেই। বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে ওনার কোনো ধারণা নেই বলেই উনি চৈত্র সংক্রান্তির দিনটাই বেছে নিয়েছেন। কিংবা বাংলার যারা বিজেপির নেতা তাদেরও এখন বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তারাও গুজরাটের সংস্কৃতিকে বাংলার মাঠে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন বলে চৈত্র সংক্রান্তি কিংবা পয়লা বৈশাখকে গুরুত্ব না দিয়ে বাংলার সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে চৈত্র সংক্রান্তির দিনেই বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাংলার বুকে আহ্বান জানিয়েছে। আমি সাংসদ মহুয়া মৈত্রর কথা অনুসরণ করে দুটো কথা বলতে চাই। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যা বলেন সেটা যে তিনি কার্যে পরিণত করেন না, সাংসদ মহুয়া মৈত্রর কথা থেকে পরপর দুটো উদাহরণ আমি আপনাদের দিতে পারি। প্রথম, ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন করাপ্টেড লোকদের কোনো জায়গা নেই, করাপশনের বিরুদ্ধে আমি চরম লড়াই লড়ব। তাহলে সারদা নারদা মামলায় সিবিআইয়ে যাদের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল তারা কি করে ভারতীয় জনতা পার্টির দলে আলোকিত করে থাকতে পারে? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে যে যখন এক টেট পরীক্ষার্থী ডাইরেক্টলি এফআইআর করে বলেন যে আমাকে বিরোধী দলনেতা স্কুলে চাকরি পাইয়ে দিতে চেয়েছিল, তার বিনিময়ে তিনি টাকা চেয়েছিলেন, তাকে কেন সিবিআই কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করে না? কিংবা আমার জানতে ইচ্ছে করে যখন বিচারকের রায়ে যাদের চাকরি যায় তাদের মধ্যে ৫৫ জন অত্যন্তভাবে মাননীয় বিরোধী দলনেতার ঘনিষ্ঠ, তখন সেই সুবাদে কেন তাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না? আমার জানতে ইচ্ছে করে যখন দুর্নীতির তদন্তে কোনো এক প্রসন্ন রায়ের নাম মিডলম্যান হিসেবে এসে যায় এবং তার বাড়িতে দিলীপবাবুর দলিল পাওয়া যায়
এবং দিলীপবাবু প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে আমার সাথে যোগাযোগ আছে, তাকে কেন একবারও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না? অন্য যে কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দলের কারোর পেট খারাপ হলেও সিবিআই তার বাড়িতে পৌঁছে যায়। তার মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাকে বিনীতভাবে জানাতে চাই, আপনার কথার সাথে আপনার দলের কাজের কোনো মিল নেই। আমি খুব বিনীতভাবে জানাতে চাই, আপনি বলেছিলেন গর্ব করে 2022-এর মধ্যে প্রত্যেকের মাথায় ছাদ হবে, অথচ আপনি যারা বাড়ি পাবেন তাদের জন্য নতুন করে নিয়ম করেছেন যাতে অনেক গরিব মানুষ বাদ যায়। অনেক গরিব মানুষকে বাদ দেওয়ার পরেও, সমস্ত ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হওয়ার পরেও বাংলার 11,36,000 মানুষ 8,200 কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে পাচ্ছে না তাদের মাথায় ছাদ দেওয়ার জন্য। আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঠান্ডা ঘরে থাকেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনি ঠান্ডা ঘরে থাকেন, আপনি গরিব মানুষের দুঃখ কি করে রিয়ালাইজ করবেন? আর এই টাকাটা তো পুরো আপনারা দেন না, এই টাকায় তো স্টেট ফান্ড আছে, স্টেট তার ফান্ড নিয়ে রেডি হয়ে বসে আছে, আপনারা টাকা দিচ্ছেন না, গরিব মানুষ মাথার উপরে ছাদ পাচ্ছেন। আমার দ্বিতীয় সাবমিশন আপনাদের কাছে, আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই, আচ্ছা মধ্যপ্রদেশে 74টা বাহিনী তৈরি হয়েছে, তার যাদের কোনো এক্সিস্টেন্স নেই, সেক্ষেত্রে কেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল যায় না? ওরা বলছে নারেগা নিয়ে নাকি কমপ্লেন আছে, 17 লক্ষ গরিব মানুষ টাকা পায়। আমি ধরে নিলাম ওদের তদন্তে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে এর মধ্যে 50,000 ফলস আছে, তাহলে বাদবাকি 16,50,000 কী দোষ করেছে? তাদের টাকাটা দিয়ে দিক। আর 50,000-এর উপর ওদের হাতে তো এত ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আছে, তাদের দিয়ে তদন্ত করাক। যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয়, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, তৃণমূল কংগ্রেস দল হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়াবে না। আমাদের দল যেরকম জিরো টলারেন্সের কথা বলে, আমরা এক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, যদি কোথাও কোনো রকম ওরা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু দেখাতে পারেন, দল তাদের পিছনে দাঁড়াবে না। কিন্তু 20টা অসামঞ্জস্যকে দেখিয়ে 17 লক্ষ লোককে বঞ্চিত করা, এটা কোন ধরনের রাজনীতি আমার জানা নেই। আমি বিনীতভাবে, আপনারা সাংবাদিক, আপনাদের সামনে কিছু পুরনো কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। 2009 সালে যখন মমতা ব্যানার্জি বাংলার প্রধান বিরোধী নেত্রী, সেই সময় রেলমন্ত্রী হয়ে বাংলার উন্নয়নের জন্য তিনি একটার পর একটা প্রকল্প বাংলার বুকে চালু করেছিলেন। তিনি কখনো ভাবেননি যে এখানে বামফ্রন্ট সরকার আছে, আমার এই কাজগুলো হলে বামফ্রন্ট সরকারের সুবিধা হবে। তিনি সর্বোপরি বাংলার মানুষের কথা চিন্তা করেছিলেন, এবং বাংলার মানুষের কথা চিন্তা করেই তিনি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আজকে মেট্রো রেল বলুন, দীঘা অবধি রেল বলুন, অনেক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, বালুরঘাট অবধি রেল লাইন বলুন, সব বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছিলেন। এবং নিয়েছিলেন বলেই তিনি 2011 সালে বাংলার মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন। বাংলার মানুষ এটা উপলব্ধি করেছিল যে একে দিয়ে বাংলার উন্নয়ন সম্ভব। আর আজকে যারা বিরোধী রাজনৈতিক দল, 18টা তাদের সাংসদ, এখন আমি বিরোধী ওদের বিধায়কের সংখ্যা ঠিক মনে রাখতে পারি না, কমতে কমতে এমন জায়গায় গেছে, কিন্তু 77 দিয়ে শুরু করেছিল, এখন বোধহয় 69 হবে, আমি জানি না। তা এতগুলো বিধায়ক, তাদের একটাই কাজ, দিল্লিতে গিয়ে বলা বাংলাকে টাকা দিও না, বাংলাকে বঞ্চিত করো। আমাদের নেতা, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 25 জন সাংসদ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে গেলেন মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে। এটা বাংলার দুর্ভাগ্য, ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, আজ অবধি এরকম হয়নি যে উত্তর কি দেবে এটা ভাবতে না পেরে মন্ত্রী পালিয়ে গেলেন। এমনকি তার প্রতিমন্ত্রীও দেখা গেলেন না। সেক্রেটারি বলতে বাধ্য হলেন যে আমরা টাকা দিতে চাই, কিন্তু বারংবার বিরোধী দলের নেতারা এসে বলে যে আপনারা বাংলার জন্য টাকাটা দেবেন না। অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জির বাংলার মানুষের জন্য কাজ করে বাংলার মানুষের সমর্থন চেয়েছিলেন, এরা বাংলার মানুষকে ভাতে মেরে, কষ্টে মেরে তাদের সমর্থন আদায় করতে চাইছেন। এটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে মূলত ভারতীয় জনতা পার্টির পার্থক্য। আমার ধারণা এই ধরনের রাজনীতি বাংলার মানুষ গ্রহণ করে না, বর্জন করে। নেতিবাচক পলিটিক্স কখনো ভারতবর্ষের বুকে স্থায়ী হয় না। শুধুমাত্র আপনি বক্তৃতায় দেখবেন যে কোনো ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা হয় মারো, নয় ধরো, নয় একে মেরে ফেলো, ওকে মেরে ফেলো,
নয় একে জেলে ঢুকিয়ে দেবো, ওকে জেলে ঢুকিয়ে দেবো, এই টাকা দেব না, আর বলবে কয়লা চোর গরু চোর। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমি একটা ছবি আপনাদের দেখাতে চাই। ইউনিয়ন মিনিস্টার একজন কয়লা মাফিয়ার সাথে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনারা বলুন যে তাহলে এই কয়লার টাকা কোথায় যায়? তাহলে কি এই কয়লার টাকা কোথায় যায় এটা ইনভেস্টিগেশনের জন্য আসানসোলের এক কয়লা ব্যবসায়ীকে ডাকা হয়েছিল বলে, যাকে দিলীপ ঘোষ 2021 সালে গর্ব করে জয়েন করিয়েছিল, 2021 সালে জয়েন করিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টিতে, এবং যার পরেই দিলীপ ঘোষের আত্মসহায়কের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নির্বাচনের সময় ধরা হয়েছিল। তাহলে কি তাকে ইডি ডেকেছিল বলে কোথায় কোথায় তিনি টাকা দিতেন, কোন কোন বিজেপির নেতার কাছে টাকাটা যেত, কোন কোন বাংলার বিজেপি নেতার মাধ্যমে দিল্লির কোন কোন নেতার কাছে টাকাটা যেত, সেটা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসার ভয় ছিল বলেই কি আসানসোলের কয়লা ব্যবসায়ীকে খুন করা হলো? এ প্রশ্ন আজকে বাংলার মানুষ করছে। এ প্রশ্ন আজকে বাংলার মানুষের মনে জবাব দিতে হবে। কয়লা পাহারা দেয় সেন্ট্রাল ফোর্স, বর্ডার পাহারা দেয় সেন্ট্রাল ফোর্স, সেখান থেকে যখন কিছু পাচার হয় আর কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় যারা থাকে তাদের যোগসাজশ থাকে না, এটা কোনো মূর্খেও বিশ্বাস করবে না। আমি তাই আপনাদের দুটো এভিডেন্স দেখালাম। আমি আপনাদের মাধ্যমেই এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করে। আমরা মনে করি রাজনীতিটা, রাজনৈতিক লড়াইটা নীতিগত কারণেই হওয়া উচিত, আদর্শগত কারণেই হওয়া উচিত। যে ভাষা সন্ত্রাস ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা করছেন, এটা বাংলার মানুষ পছন্দ করে না। বাংলার মানুষ এটা বারে বারে প্রমাণ করে দিয়েছে। একটা সময় সিপিএমের নেতা বলেছিলেন মমতা গেলে পশ্চাৎ দেশ দেখিও। বাংলার মানুষ পশ্চাৎ দেশ দেখিয়ে দিয়েছে। এখনকার বিরোধী দলের নেতা বলছেন মমতা মক্ষী রানী। আপনি ভাবতে পারেন, মায়ের বয়সী এক মহিলাকে বলছে মক্ষী রানী। কোথায় গেছে সংস্কৃতি? কোথায় গেছে বাংলার কৃষ্টি? কোথায় গেছে বাংলার সভ্যতা? বাংলার মা বোনেরা আপনারা ভাবছেন এর প্রতিবাদ করবে না? যে মা হাত ধরে তুলে কাথির একটা শহর থেকে সারা ভারতবর্ষে পরিচিতি দিল, সেই মাকে যিনি বলেন মক্ষী রানী, তিনি নিজের মাকে কি বলেন আমার কোনো ধারণা নেই। আমি মনে করি এটা সমগ্র মাতৃজাতির অবমাননা। যিনি নিজের মাকে অপমান করতে পারেন, তিনি যে বাংলার বাদবাকি সমস্ত স্তরের মানুষকে অপমান করতে পারেন, এই সম্যক ধারণা মানুষের আছে। আমি আশা করব তারা ভাষা সংযত করবেন, ভাষা সন্ত্রাস বন্ধ করবেন, বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন। এটুকুই আমার কথা। একটা ভিডিও আছে, কাইন্ডলি একটু দেখুন। चलो भैया। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन। No sir. Hello. Sir, I will open in Bengali, then I will go to English. Sir. शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन। No sir. এখানে ইউনিয়ন মিনিস্টারের সাথে একজন কয়লা মাফিয়ার ছবি আছে, আপনারা দেখে নিন সবাই। তাহলে ইউনিয়ন মিনিস্টার যখন একজন কয়লা মাফিয়ার সাথে এরকমভাবে প্রকাশ্যে ছবি তুলে ঘুরতে পারে, বেড়াতে পারে,
তাহলে এই যে আসানসোলে যিনি কয়লা ব্যবসায়ী মার্ডার হলেন, তাহলে তার সাথে কাদের যোগাযোগ ছিল? কারণ 2021 সালে দিলীপ বাবু এনাকে সাড়ম্বরে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করিয়েছিলেন এবং আমাদের বর্তমান মন্ত্রী প্রাক্তন বিজেপির সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় সবিস্তারে এটা আগে এর পূর্বে বর্ণনা করেছে। তাহলে এনাকে মরতে হলো কেন? কারণ এনাকে যখন দিল্লিতে ডাকা হয়েছিল, তাহলে কি ভারতীয় জনতা পার্টির যে নেতারা যাদের সাথে এনার যোগাযোগ ছিল তারা কি ভয় পেয়েছিলেন যে তাদের নাম প্রকাশ্যে চলে আসতে পারে? তাই কি তাকে খুন হতে হলো? আমি তো বলতে পারবো না, কারণ এটা একটা তদন্ত চলছে। তদন্তের আগে আমার কিছু বলা উচিত নয়, কিন্তু মানুষ তো ভাববে যে এই কয়লা মাফিয়াদের সাথে কাদের যোগাযোগ? ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাদের। তাহলে কয়লা পাচারের টাকা যদি কোথাও গিয়ে থাকে কাদের কাছে গেছে? ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাদের। media news just comes up that UP gangster Atik Ahmed's son, who was wanted in Nishpal murder case, was gunned down by UPSTA just a while back. What's your reaction? It doesn't surprise me because I remember you and your colleague just telling me before this that this gentleman was brought from Gujarat to Meerut. And in connection with that, the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh had, Mr. Ajay Bisht, had actually said that gadi palat jata hai, which means cars can overturn, right? Yeah, so his real name is Ajay Bisht. He calls himself an yogi, but that is his correct name. So I prefer to call people by their real names. So anyway, his car overturned, and the car, he says, "Gadi to palat hi sakta hai." So the other name for Mr. Ajay Bisht was actually Mr. Togdo, because whenever he was chief minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that Togdo, which means finish them off. So this kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings, have always flourished under the honorable gentleman and continue to do so. So I hope that the people of India will see this for what it is. This completely typifies. So when you start something with incitement to violence, when you start something with, like Patada said, maar do, kaat do, jala do, ye kar denge, band kar denge, rok denge, this kind of hatred, this kind of venom, this kind of, jiski lathi uski bhains, this is the kind of culture that ultimately lands up in this kind of jungle law. Why do we have a constitution? Why did we become independent? Because we wanted to live under the framework of a rule of law. That is the most important thing our constitution guarantees us. So when you have a chief minister or a home minister that is basically sitting there saying that it's okay, if कोई कुचल जाता है गाड़ी के नीचे तो पपीज भी कुचल जाते हैं, कोई गाड़ी उलट जाती है तो वो उलट जाती है, कोई मर जाता है तो ठीक है, then you're basically pointing a finger at the constitution, which is exactly what the BJP and this government is doing day after day after day. না, আমার এ সম্পর্কে বলার কিছু নেই। বাংলার মানুষ এখন সমস্ত কিছু জানে, আমার নতুন করে বলার কিছু নেই। এরা এতদিন অবধি হাইকোর্টে যাচ্ছিল, হাইকোর্ট সিবিআই দিচ্ছিল, বিচার ব্যবস্থার উপরে আমাদের আস্থা আছে। অতএব কোনো না কোনো জায়গায় গিয়ে বিচার পাওয়া যাবে, এটা আমরা জানি। আমরা চাই সবসময় সত্য ঘটনা সামনে আসুক, মানুষ জানুক হোয়াট ইজ হোয়াট। আমাদের এর বাইরে কোনো বক্তব্য নেই। আপনি বলুন না, এই যে বিরোধী দলের নেতা কথায় কথায় টুইট করে, আসানসোলের এত বড় একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেল, একটা টুইট দেখেছেন? কোনো বিজেপি নেতার কোনো টুইট দেখেছেন? আরে দেখতে পাবেন না। মানুষ এগুলো বোঝে, মানুষ এগুলো বাস্তব উপলব্ধি থেকে এগুলোকে পর্যালোচনা করে। Look, this is, again, this is obviously sub judice. This is something that the Supreme Court has directed the High Court to do, so it's not right to speak on the specifics of this particular case. But what I will say is that the moral arc of the universe is long, but it
it bends towards justice. So ultimately, sooner or later, what is fair and what is just does come through. So the BJP now, for everything, run to the courts, and if you're seeking justice and you run to the courts, that's fine. That's what it's there for everyone. Even till today, in a country where 15 years is the average pendency, if two brothers fight in a village, they say, ki, I'll see you in court. Because they have that kind of faith in courts, even after the delays, even after everything. But for the BJP, going to court is not an attempt to seek justice, or it is to prove a political point that, oh, you're doing this, I'm going to get up one. It's just a game of one-upmanship. So that game of one-upmanship sooner or later falters somewhere or the other. So this is probably one of those instances. Thank you. না, দল এটা পর্যালোচনা করছে, এটা দলের ভিতরের বিষয়। আমি দুঃখিত, আমি এই সম্পর্কে আপনাদের এই মুহূর্তে কিছু বলবো না। সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছিলাম যে নিয়োগ দুর্নীতিতে কুন্তল ঘোষ তিনি বলেছেন, বারে বারে বলেছেন যে তার মুখ দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে কিছুক্ষণ আগে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন প্রয়োজনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরা করবে ইডি সিবিআই। এই বিষয়টাকে নিয়ে কি বলবেন? না, দেখুন, এটা এক নম্বর সাবজুডিস ব্যাপার। আমি এই সম্পর্কে কোনো কথা বলতে চাই না, আমাদের বলা উচিতও হবে না। কিন্তু আমি একটা কথা এটুকু বলতে পারি যে সমস্ত কার্যক্ষেত্রে যার যে মানুষ থাকেন তারা প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ হন না। আপনাদের সাংবাদিকদের মধ্যে সবাই কি নিরপেক্ষ? পুলিশদের মধ্যে সবাই কি নিরপেক্ষ? যারা ডাক্তার তাদের মধ্যে সবাই কি নিরপেক্ষ? অতএব সমস্ত ব্যবস্থাতেই কারুর কারুর মনে পক্ষপাতিত্ব থাকে। আমি এর বাইরে কিছু বলতে পারবো না। এটা কি কুন্তল ঘোষ যে দাবিটা করছিলেন যে তা একটা চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে, তাকে দিয়ে বলানো হচ্ছে, এটা কি তারই প্রতিফলন মনে করছেন? আমি যেটা আপনাদের বললাম, আমি যেহেতু এটা আদালতের বিচারাধীন বিষয়, আমার যা বলার আমি বলে দিয়েছি। আমি এর বাইরে আর কোনো কথা বলতে চাইছি না। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আমাদের দল, আমাদের নেতাকে মেলাইন করার চেষ্টা বিভিন্নভাবে হচ্ছে। আপনারা দেখছেন যে বারংবার ইডি সিবিআই এর মাধ্যমে আমাদের দলকে কলুষিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অতএব সেই রাজনৈতিক লড়াইটা আমাদের লড়তে হবে, এটা জেনেই তো আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করছি। গতকাল আপের একজন স্পোকপারসন সঞ্জয় সিং প্রেস কনফারেন্স করেছেন, সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে ইডি হেফাজতে যখন কাউকে নেওয়া হচ্ছে সেখানে বহিরাগতরা যে তাদের মারধর করছে এবং তাতে যে 164 করা হয়েছে, সঠিক কিছু ডকুমেন্ট তুলে ধরেছেন, সঠিক বলেছেন যে আমাদের জোর করে দেখানো হচ্ছে। এখানে যেটা কুন্তল বলছেন বা আরো পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলছেন বা বেশ কয়েকজন বলছেন, একই অভিযোগ দিল্লিতে হচ্ছে, এখানে হচ্ছে। না, এটাই সারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের আসল চেহারা। আমরা তো এই জন্য বলছি, গণতন্ত্রের পীঠস্থানগুলোকে নড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ যেগুলোতে আস্থা রাখতেন, বিশ্বাস রাখতেন, সেই বিশ্বাসের জায়গাটা নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। আমি তো বললাম, তার মানে কি গণতন্ত্রের উপরে তো আঘাত। আপনি ইডি হেফাজতে যদি বহিরাগত ঢুকে পড়ে, এটা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো, না এটা হিটলারি কায়দা? প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কিছুক্ষণ আগে বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় দলের মর্যাদা তকমা ফিরে পাবে। কি বলবেন? আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথাও বলবো না। উনি বলেছেন ওনার ব্যক্তিগত মতামত, আমি এটা বলতে পারবো না। উনি তো এখন পার্টিতে নেই, অতএব আমার পার্টির কোনো লোক বললে আমি উত্তর দিতাম। You know, I sit in Parliament very proudly as part of the Trinamool delegation, which has sent, without the Women's Representation Bill, 37% of women to Parliament. The BJP calls itself the largest party in India. It has not even been able to reach 20% of women in Parliament.
in any election. Far from reaching, they have put ordinances on, they have promulgated ordinances on a variety of issues. They have held absolute majority for 2 elections now. What stops them from bringing in the Women's Representation Bill? What stops them? That means that you will have tribal women go in and have a seat at the table and be able to be vocal about issues like this that they claim that we have done. What is stopping them? What is stopping them from putting women at the table where it matters? It's in his hands. Why isn't he doing it? You've been in power 2 terms. Bring in the Women's Reservation Bill. We didn't need a bill. Mamata Banerjee didn't need a bill to tell her to do the right thing. We have got, aside from the Biju Janata Dal, we have got over 33% women in parliament. Only one of 2 parties that has done it, right? So we don't need anyone lecturing us on how to treat our women, least of all this Prime Minister. Dada, oh Dada, we really think you should stop now. Thank you. Look, any incident which happens where you have issues where one political party is claiming that X or Y or Z happens, I would like to come back to the BP and say that you are in power in Uttar Pradesh. Bengal today is one of the safest places for women. Calcutta has been consistently rated the #1 safe city for women. The states, look at the states you're in power in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh. Look at the abysmal rate of violence against women. Against tribal women, against OBC women, against scheduled caste women. A woman is a woman is a woman is a woman. We're looking at the entire gender, right? If you are in power and all you are doing is propagating a patriarchy, especially in the states that you are in, and you cannot ensure a safe environment for women, I think you just do not have the right to point a finger at anybody else, especially at the only women chief minister of a state which has sent the maximum number of women representatives at both the assembly level and the parliament level. Thank you. আমি একটা কথা বলি এর সাথে আমি একটা কথা জড়িয়ে দিই বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল মহিলাদের এতটাই রেসপেক্ট দেন যে বীরবা হাসদার জ্যোৎস্না মান্ডি দুজনেই মন্ত্রিসভায় জায়গা পান কোনো ট্রাইবালের কারোর বিরুদ্ধে যদি কোনো রকম কোনো অভিযোগ ওঠে কেউ তৃণমূলের কেউ জড়িত থাকে তৃণমূল কংগ্রেস 1 সেকেন্ড টাইম স্পেয়ার করে না তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিতে এটা বারে বারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রমাণ করে দিয়েছে আপনি এমন একটাও জায়গা দেখাতে পারবেন না যে তৃণমূল কংগ্রেসের নামে অভিযোগ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস তাকে সেই দায়িত্বে রেখে দিয়েছে In fact, if I remember correctly, the honorable leader of the opposition of the BJP in Bengal had made some very derogatory comments against our minister Birbaha Hasda, saying that she was equivalent to Pai Choti Nakiat or something like that. Pai Choti something like that. What happens to that? Woman Pai, how do you say something like that? How do you get away with it? Aapka khoon khoon aur mera khoon pani. Huh? How does this work? না না প্রায়শ্চিত্ত আমাদের ওয়াশিং মেশিন নেই এটুকু বলতে পারি আর অপরূপা পোদ্দার আমাদের সাংসদ উনি কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করাতে চান আমি জানি না ঠিক আছে কিন্তু আমাদের দলের নির্দিষ্টভাবে একটা গাইডলাইন তো অতি অবশ্যই আছে গাইডলাইন নেই বলা তো ভুল যারা 2021-এ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছে তাদের সম্মান দিয়ে দল করতে হবে এটাই দলের গাইডলাইন না আমি নিদান বলতে পারবো না আমি এটুকু বলতে পারবো দলের গাইডলাইন জিজ্ঞেস করেছেন দলের গাইডলাইন একটা 2021-এ যারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছেন বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়েছেন তাদের সম্মান দিয়ে দলটা করতে হবে এটা আমি বলতে পারবো না কোর্ট বিভিন্ন রকম রায় দিচ্ছে বিচার ব্যবস্থাকে তো সম্মান জানিয়েই সব কাজ করতে হবে বলেছেন এর আগেও তো আমরা শুনেছি বিরোধী দলনেতার ব্যাপারে একই ধরনের রায় হয়েছিল আমাদের যদি এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে হয় আমরা বিচার ব্যবস্থার কাছেই তার
যে যাব, আমাদের মনের কথা খুলে বলবো, বিচার চাইব। বলছি, পঞ্চায়েত নির্বাচন সামনে করা না, তার আগে বাংলা রাজনীতিতে একটা ন্যারেটিভ এরকম তৈরি হয়েছে দুর্নীতি এবং দুর্নীতি ইস্যুতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সহ শিক্ষা কর্তারা ছিল। এরকম একটা পরিবেশ পরিস্থিতি, টাকা পয়সা এই নিয়ে একটা শাসক দলকে কাঠগড়ায় গাঁথানো। গতকাল একটা রিপোর্ট এসছে যে দেশের সব থেকে গরিবতম মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রিপোর্টটাকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা কিভাবে দেখুন, আজকে আপনারা রিপোর্টের মাধ্যমে বলছেন দেশের সবচেয়ে গরিব মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বাংলার মানুষ এটা হাড়ে হাড়ে জানে যে গরিব মানুষের বন্ধু হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের মাথার উপরে আমরা সবসময় বলি আমাদের শক্তি হচ্ছে আমাদের পিছনে মাতৃসময় মহিলার মুখ। আমরা সবসময় বলি বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে, এখনও আজকেও বলছি, আমাদের 213 জন বিধায়ককে জেলে ঢুকিয়ে দিন, ওই একজন মহিলা সামান্য দামের শাড়ি পরিহিতা, হাওয়াই চটি পরা, ওই ছোট্ট ঘরে থাকা মহিলা যাকে বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে, তিনি বাংলায় ঘুরে বেড়ালেই বিজেপির যে বিজয় রথ সারা ভারতবর্ষে ছোটে, সেটা বাংলার মাটিতে সেই রথের চাকা আটকে যাবে, কারণ বাংলার মানুষ ওই মহিলাকে বিশ্বাস করে। এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। according to the election affidavits declared by individual chief ministers, Mamata Banerjee is the poorest and puts Jagan Mohan Reddy as the richest. Is that something that the Trinamool can capitalize on? I mean, it is what it is. This is nothing to capitalize on. Mamata Banerjee's life is an open book. She's a person who's in the public eye 24/7. She doesn't go eating at a restaurant. She doesn't take a holiday. She doesn't go out. She doesn't have a family. She doesn't do anything. Whatever she does, she goes to office, she comes back home. Everyone knows where she lives. Everyone knows the route she takes to work. Everyone sees the car she drives in. Everyone knows what she wears. So I think she's one of the examples of, I would say, perfect transparency in public life. Right? And that level of sadhana that you need to do to get there, I think that is everyone, like I represent a rural constituency. When people talk about Mamata, it's a Mamata man mein, Mamata amago beti. So they've maybe never seen Mamata Di, they've never touched her, but they feel that feeling, oh amader mein, oh amader beti. Why? Because they identify with her. Because she is what she is. Right? She's very human and she is what she is. So I think the fact that she's the poorest or her assets are 15 lakhs or anything is what is there for everyone to see. She's not hiding anything anywhere, right? She doesn't have something stashed away in a Swiss account or in the British Virgin Islands like a lot of our friends of the ruling central government does, right? So she doesn't have any of that, I think. So I don't think it's anything to capitalize on. It's God's own truth that people of Bengal are aware of.